Привет. 3 декабря сегодня. И опреснитель готов, в сборе и работает. Производит больше 100 литров в час. Правда, пока вода не питьевая. Айка приехала. Марта и Пьер разбирают продукты. Давай. Как ты до такой жизни дошел? Я жил много лет, и вот оказался здесь. Интересно жить полную, насыщенную жизнь. И интересно заниматься, чем хочется, что тебя драйвит. Моя давняя мечта делать путешествия в каких-то местах, где чартерных компаний не найти, в самых интересных, труднодоступных, с настоящим ощущением приключения. В этом смысле нету какой-то сверхзадачи прямо обязательно открыть что-то новое или первыми попасть на Луну, Мавританский берег, нужно им подчеркнуть. У нас не было вообще никаких свидетельств о том, что кто-то когда-то был на яхте в Мавритании. Сейчас мы нашли молодых французов, которые туда заходили в прошлом году, видимо. План поселить в районе места, которое называется Банк-д'Аржен, заповедник, в котором очень богатый биом, когда много питательных веществ, много планктона, когда много планктона, зоопланктона, биопланктона. Все остальные тоже там появляются. We can look underwater and discover so many new things. We still know so little about it. There's so many different creatures in the ocean. It looks like they're coming from another world. But I'm interested to see what we can find maybe in Mauritania, because I think it's really important to learn how we can better conserve and protect our ocean. Понятно, что мы не можем за пару недель сделать полноценное исследование, но мы можем сделать научную разведку. У нас на борту планктонолог Марта, итальянка. Первый же вечер, как она приехала, мы с помощью фонарика смотрели на планктон прямо в марине. И у нас на борту специалист по фишеринг, sustainable fishing Марко, тоже итальянец. У него было много сомнений, идти, не идти, потому что что-то Мавритания, непонятно, страшно. У нас на борту орнитолог, как она называется, недоорнитолог Айка. И есть удивительный персонаж, немножко похож на Жака Паганелли из романов Жюль Верна. Очень добрый, с очень широким кругозором. So I explained him that I was living in Gambia before. Вообще он музыкант и преподаватель музыки. И Африку знает очень хорошо. И он примерно месяц назад проходил тут по пирсу и на всякий случай, совершенно на всякий случай, искал лодку, которая пойдет в сторону Гамбии, и нашел нас. So he said, you are the right man, we need you on board. I said, okay, my friend, it's a good idea. И остальные больше в сторону контент-мейкинга. В Тенерифе они стартовать не могут. Дахла — один из самых южных портов на длинном Марокканском берегу. Там мы подбираем Сережу, Женю, Илью и Шейму. 10 человек? 10 человек, да. А почему ты вообще решил под парусом ходить? Я сам себя взял на слабо. Мне позвонил друг и говорит: Митяй, пошли под парусом учиться быть капитаном парусных яхт. Я говорю: чё? Ты что, лень, говорю? С ума спрыгнул? Пошли, мы тут с Андрюхой, с нашим товарищем выяснили. Так учиться можно, так учиться. Я говорю: какие парусные яхты? Я занимаюсь музыкой, у меня есть работа, у меня есть бизнес-проект. Короче, я буду фокусироваться на том, что есть. Спасибо, у меня и так много всего. Затянуло? Ну да, сразу это был какой-то такой отдельный мир. И время другое, пространство другое, волна, ветер, мир сужается до размеров лодки, и вместе с тем расширяется до всего горизонта. Все офигенно. A friend of mine who's a skipper, he just sent me a post on Facebook. I translated it and I discovered what the expedition was about, and I was super interested. And so we just messaged and we had a video call, and I don't know. You have a feeling with the people it's always about a feeling, you know, when you meet someone and you don't know them and maybe you meet them, I don't know. I trusted him on the sailing expeditions, and that's how we met. Сегодня герой дня. Crazy. По-моему, вчерашний или позавчерашний день был дурацким. Бывает так, когда ничего не двигается, не все дела доделали. Было разочарование, что мы не можем выйти в ближайшие 2 дня. Потому что мне пришла посылка с 2 альтернаторами, которые будут заряжать сервисную группу батареи литиевую. И с вентиляцией вот тут вот в палубе 6 больших дырок и 30 маленьких. Это все для того, чтобы в носовых каютах была классная вентиляция. Без этого мы не можем идти. They will call me today
I hope. Otherwise, I will call them again and fuck their praise. Посылка должна была идти 4 дня, она еще не выходила, соответственно, прибавляем 4 дня, еще прибавляем то время, когда они разберутся, где же она находится. The sender denied to send the parcel. What? I mean, it's my wife, she sent it, I know it's for sure, okay, we need to try to investigate, and she gave the box to the shed. She physically gave the box. Yeah. Короче, грустно это все, тем более, что в районе 8 числа там отличное погодное окно, крепкий такой сильный ветер бакштагом, было бы здорово долететь, но нет. I already prepared for 10 people the cooking. We have to train you. Marta, a.k.a. Master Chef. Самое приятное то, что мы все вместе тут уже собрались, всей команды, которая должна отправляться с Тенерифе, что все коммуницируют классно друг с другом. Пока, во всяком случае, не вижу никаких точек напряжения, а вижу, наоборот, комфортное сосуществование. Она немножко подбешивает Пьер, но это потому, что он иногда проявляет те качества, которые есть во мне самому, и мне самому не нравятся. Ну, как всегда, короче. Но на самом деле Пьер очень классный. I built a house in Gambia with ground. I live without electricity in that house and without tap water, just water from the well. And it's nice like that, you know, it's a very simple life. I love it. I want to become a sailor because one day maybe I will have my own boat and sail across the world, you know. He's my captain, he's a very nice guy. Митя был не юнга, не адмирал. Аккуратно он свою каюту убирал, 9-бальному шторму орал не раз в лицо. Та-та-та, that's all, лет 40 на первый взгляд, 50 на 50 делил, никого не валил, белил стены, за советом приходили осетины, спортсмены, Татьяны, Елены, мелкие сошки, крупные шишки, когда Митя говорил, сидели как мышки. Где бы ни был он, всегда как дома, Лондон, Тамбов или как Оклахома. Не был он ни магом, ни мистиком, и ни оптимистом, и ни пессимистиком. Просто без лишних слов и чисел убирал, чистил, убирал, чистил. Слушай, ну неужели не было такого момента, когда прям плакать хотелось? Иногда, вот, сейчас последние 3 дня тоже были какие-то моменты, не то, что мне совсем плакать хотелось, но я такой... Вот так примерно. Типа, сколько можно, вот. Мы не можем выйти, посылка не приходит. Он бы нужен, пока у меня нет идей. Бывает, что если что-то делаешь, например, там, по лодке, и что-то, какой-то затык, что-то не получается, иногда я начинаю злиться, и думать, ну, я сейчас тебя победю, и применять физическую силу слишком много. И от этой злости и обычно результат, что я что-нибудь ломаю или себя как-то побеждаю. Ну, в общем, бывает так, что нужно немножко попуститься, успокоиться, вот, потому что, ну, какая-то чрезмерная эмоциональность в этом смысле, и злость, она ни к чему хорошему не приводит. Okay, perfect. That's it. Когда понимаешь, 7 раз отмерить, 1 раз отрежешь. It's predicted. Even outside? Yeah, outside it's north as it should. Fine. They said what they say about the... They say that the Starlink will adjust itself to point north, and it's actually It's turning. It's turned north already. Crazy. Smart, not crazy. Smart. Smart. Okay. Connect to. So it will Starlink. turn with the... Wow. Starlink network. Wow. Nice. Все время болит голова на одну тему, на другую тему, что с генерацией электричества, что с топливом, что с деньгами, что там, не знаю,
еще с чем-нибудь, вентиляцией, документами. Но мне нравится процесс. Валя. Vale. Yo lo comprendo, sí. Sí, yo lo comprendo. Gracias a ti. Hasta luego. Что говорят? Я пытался купить такие коннекторы, говорят, нет, но в Leroy Merlin есть. Вот. Но Leroy Merlin еще надо ехать. Так что, ладно, разберемся. Для тебя яхтинг это все-таки больше бизнес или какое-то удовольствие, романтика? Сейчас в первую очередь бизнес. Про удовольствие и романтику я не забуду никогда, и оно никогда не уйдет. А вот нормальный бизнес научиться вести, это важно, потому что без этого не будет работать удовольствие и романтика. Ну, то есть, если у тебя хозяйская лодка, и ты просто на ней сейлишь на какие-то сбережения, или работаешь удаленно, или что-то такое, то это может существовать, естественно. Ты считала, через какое время сможете отдать инвестиции? Считал, но просчитался. А сейчас есть шанс. Да. Ну, ладно. Не да. Еще чуть-чуть. Нам просто будет бесить потом эта штука. You want some herbs or you want some tea? Herbs is okay. Так, и вот что теперь делать? Великолепная компания DHL наконец отправила после долгих мытарств нашу посылку сюда, на Тенерифе. И, конечно, она должна пройти таможню, потому что Тенерифе – это Испания, а Барселона – это Испания, и между Испанией и Испанией есть таможенный контроль и даже какие-то таможенные сборы. Я не шучу сейчас. Она придет, мы тут же и немедленно поплывем в Марокко, в Дахлу. Но параллельно, на самом деле, мы много чего еще делаем. Лесенку красивую сделали, покрасили Starlink, солнечные панели поставили, а еще пытаемся серфить на волнах. Так вот мы живем. Me and Marta, we always look for some waves because we really like to surf. So in Tenerife, surf is something very traditional and very popular. So yesterday we tried to find some good waves, and we at least we found, but these waves were really too big for us. So at the end we just enjoy the water with a good swim, but not trying to surf. But maybe today or tomorrow we are gonna do some surfing. Как там ребята, которые в Дахле ждут нас? Ну, сидят, ждут, кукуют там в Дахле. Мы сами. It's working. So what's gonna happen? We're gonna drink whiskey and maybe some rock and roll. Oh, fresh lambrusco on the bridge. Because today is Sunday. Yeah. This week has been tough, I think, for everyone because it's kind of hard to not start an expedition that is so exciting. You know? We have so much, we just want to go and see what's happening there, and we're a bit stuck here. I mean, it's also part of the expeditions, all expeditions, especially sailing expeditions. We can never give anything for granted, and there's always some issues, especially at the beginning. And it's better to have them at the beginning than in the middle. So I think it's part of the journey and the beauty of it. But yeah, of course, it's been a bit sad not to be able to start. But we found other ways to. Also, it was an opportunity for us to get to know each other. This fucking net is nice. It's so big. We can put a lot of things. Kind of experiment, yeah. The parcel arrived. We will start today. It's flags for the countries we're going to. And then we have all the ventilation system. And then I think this is the alternate. Is this the alternator? Should be. Finally. Only no. This one is okay. They are not totally the same. This one is the original one we used to make the Yeah. This is the new one. And they're not the same? They are almost the same. That's what I see. The place of the holes. I always add new tools.
Thank you, guys. Marta! Hold on! I love the night in the ocean and the big waves. It was just magical to be alone in the sea, you know? 2 beautiful days. Woo! Very rough, but you can really feel the ocean and its force, you know? This is acceleration area between the islands because Teide is very high mountain and on La Palma also high mountains. We will have a lot of wind here, maybe up to 40 knots even. Wow, 30 knots. The wind gusts are even more. The beginning was hard for me because of seasickness. I was completely exhausted. You look good, Mark. Finally. Finally not white. The first days we couldn't cook. We tried. It's really hard because the boat is just like moving so much and you're feeling so dizzy. And Aika, how are you? We have already finished the food. But lucky for us, Pierre cooked big tuna. Pierre was the master chef. Fish soup and coconut milk sauce with curry, Comorian style. I don't know how Pierre does it. I couldn't do it. As soon as the waves were a bit more calmer, like, yeah, you can do it. You just have to balance and like dance it out. Sometimes we try to cook some pasta dishes. Most Italian of the world. I usually cook in my life, but do it when you are sailing inside the ocean. All this blue, it's something very different. Fighting, yeah. Yeah, it is. Oh, you go. Oh. At the end, no. Fuck. We lose our apparatus. Sure. Yeah, nothing. Normally we have to leave a And- moment. Very stupid. We lose the Rapala. Fuck. At the end, no. It's life. We have to Yeah, accept. it's life. You win the fight. Moroccan warship. This is the Golden Mar, over. You are the captain? Yes, sir. My name is Dimitri Rizov, over. Dimitri? What? It was just nighttime, we're doing our shift and it's really dark, no one around, so no one on the iOS, on the tracker, so it was quite chill. We just started looking at the birds. There was a lot of birds flying next to the front of the boat with the lights, so it was quite beautiful. I took my camera out and wanted to take a picture of them, and as soon as I shot the picture, like a light was kind of shot at us, like really bright light, really shot ourselves. We were so at peace, you know, it's dark, it's quiet, and then you have this like big light from behind, and it was like a boat like really close to us. First I thought it was some sort of fisherman, but then we soon enough realized that it was not, and it was army. And they were calling us on the radio as well, so we just like woke up, meet here, and just like, please help, what's happening? When did you leave Santa Cruz? We left Santa Cruz 2.5 days ago, over. When will you arrive to Zapla? When are you your schedule? We supposed to arrive at about 5 o'clock in the morning, over. Okay, sir. Do you have any special cargo? No special cargo, over. Okay, how many people on board the sailing? They just wanted to know what we were doing there, you know?
which is super fair enough. But it was kind of scary because you didn't expect it. And then when everything like was sorted out, so we gave all the names, they passed like just in front of the boat, so close. I was just so scared. I was like, there, are you sure? So yeah, that was scary. We are altering our course to starboard, just in case we don't hit you over. Don't worry, go ahead. Thank you. They said okay. We can alter our course. 10 more degrees, so it's 190 now, yeah? Yeah. 200. 200. And we can also use the main sail. Yeah, sure. Okay. So we are sailing this direction 3 more hours and then enter the port. I don't know if I'm gonna sleep tonight. The first moment we're like, okay, I'm afraid what we have to do. But anyway, luckily, also in life, when something goes wrong, you have to be more patient and later something will be good. And this was the same. Are you okay? No, No, not bad. not so bad. How are you today? I'm also alive. О, класс. Слушай, а вы все там вчетвером? Понятно. This is the port control. La port control, this is Perla de Mar, over. I want to show you the place where you pick up the person. Thank you very much, sir. Thank you very much, over. Looks like. Antoine, Morocco. I saw that TV someone who speak Arabic offer to go in this yacht. I've never been in boats before. It's a good chance for me to try traveling in other way. It sounded like a place where enthusiastic people gather and they do something that they believe in. Without paying. Sorry. Is it good? And also maybe I can cook sometimes. But mainly I think I will put some beautiful music. Finally on board. Yeah. So nice to see you. The day before yesterday, we went to the port. The police and the military was checking the boat. We give the passport, and the passport stay with them like around maybe 4 hours or 5. Every time I ask them, they say, no, everything is good, everything is okay. So I'm kind of busy, so I'm just trying to Understand, what are you? I went me and 2 members of the team to buy grocery. After I come back, they told me, oh no, you cannot go. Ты же только что с ней говорил, да? Она бросила трубку, она плачет. Они говорят, что нужна какая-то бумажка из Рабата, которую сейчас невозможно сделать. Но если она не поедет, я тоже не поеду. If you have maybe Schengen visa, we can let you go. I said, like, I'm not going to Europe. I'm going to the south of Africa where no one needs a visa. And he was like, yeah, but if you can see the flag is Italian, and because we quite like need to our local be safe, we cannot let you go. Now we lost connection with her, so we even don't know which police department she is. Over. Okay, I will call the police now and give you answer. What's happened now? Yeah, Shema is somewhere in the police and they crying. They're doing something crazy. I don't know where is Pierre and Mark because they don't. Only Shema? They left only Shema, I guess. Okay, Shema, wait. Can I give the phone to Mitya? He wants to talk to you, okay? Please, talk to him. Please. She's tired. She don't want to talk. Can you talk? Wait. No, but Shema, she left to the city center. I don't know why. And they have her passport in the border control. She's pissed off. Yeah, pissed off, yeah. Yeah. I felt unfair, you know, think to stop because I was quite tired, you know. So, let us go back to the pier and we will talk in person. Okay, perfect. So, yeah, just help us with the mooring. Okay. Yeah. It felt like the possibility of our presence on this boat was under big question, really, because of like lots of circumstances. Мне нужно сейчас будет сойти с лодки, чтобы попытаться добраться до порта Нуадибу по суше, чтобы перейти границу вместе с Шеймой и там подсесть к вам на лодку. Но, возможно, мне не удастся убедить Шейму это сделать, потому что как бы она уже
теряет всякую надежду. Вот, поэтому, ребята... Basically, it was kind of risk, you know, just like to jump in cold water and just like to try to figure out on the way if we will be able to like find a bus, or if we will be able to like pass the border. Numerous things, like everything was under big questions, a lot of stresses. Серега, будет крутой проект. Врывайся на лодку. Нам нужны фотографии. Я такой, отлично, я могу с этим справиться. Тут я оказываюсь на лодке в Дахле. А она просто оранжевая. Она вся в песке, в веревках, в деталях, в маленьких компьютерах, в руле, в технике. 3 times a year there is a strong wind. It's about 30 knots from Sahara Desert. But it's good for sailing, no? For sailing, it's very good. Yeah, for sailing, it's perfect. And we will be fucking shit with the sand. That's the situation. So, all Banque d'Argent is just filling ourselves with sand. Not good joke. It's not a good joke, okay? Welcome to Sahara Desert. Весь этот песок застилает небо, цвет рассеянный, потому что у тебя каждый лучик проходит через эту частичку, и у тебя все оранжевое. Ты на 9000 кельвинов живешь, ты просто такой, что? Я выспался, было 2 вахты, 12 и в 6. Очень холодно, я не ожидал. Все под контролем. Спасибо большое, бро. Жду тебя здесь на лодке. We started driving into Mauritania, like to get to the border, to the passport control. And at this moment already, I was like, oh my God, where are we? The weather like is yellow. Like a Mad Max movie. Empty land to the horizon left, horizon to the right, just like, you know, sand and like some rocks. Nothing. The road is like a mess. And my body started to scratch me. There is sand. Because like you cannot handle it. So we approached there. There are also like people with the guns, with the masks, you know, like police. And then we start again. There is one room. You show your passport. They ask weird questions, like especially to Shema. They ask me, when you're like, do you know which age your mom and dad met? And I was like, what? Yeah. Then there was another guy, he came to her Yeah, and he was comes like... the Moroccan guy, he was like, be really And he careful. was like, you know, started talking like this. You must be very careful because this is Mauritania and if you Yeah. go like this, And you know, he they said- was like basically trying to frighten her. Well, She should actually, be... he was right. Well, yeah. Port Maudibout. It's a sailing boat around the mar. And when the guys, Mitya, the captain, and Pierre, they came to pick us up, it was like a miracle, really, guys. И вот мы в Мавритании едем. Вот нам такси. Выглядит это примерно так. Уже Сережа мне сказали, снимайте, все, место мне понравилось. И на выходе из порта, там, где мы должны были забирать Илью и Шейму, нас остановили, долго разбирались. Вначале, собственно, наручно удалил видео с моего телефона, потом зашел в удаленные видео, удалил видео из удаленных видео. Так мы поснимали Мавританию. Every step was like, you know, a struggle with a lot of effort. Oh my God. I cannot believe it. Oh my God. For making your trip like, you know, delay like this, I apologize. Now you're cooking for a week. Wow. What did you feel when you finally made it on board? Seasick immediately. As soon as I stopped here, I was like, oh my God, this is gonna happen. Здесь есть качка, лютая качка. И ничего не меняется. Воздух, вода, но все меняется каждую секунду. Потому что волны разные, все разное, ветер разный. Иногда выплывают дельфины. Вокруг тебя никого. Ты один. Кайф. I was born on the seaside and I always been on the seaside. It was my playground. It just fascinates me all the time because it's such a, I don't know, it's such a alien environment to us. It's kind of like looking at space, you know? So it's just like looking at the stars and the galaxies and
So it was quite hard to collect plankton when we were coming down from Tenerife because it was really choppy and really wavy, so it was quite difficult to keep the plankton net behind us. So we collected plankton only in Mauritania just before mooring in the bay. Yeah, seems like another planet. Are there a lot of plankton in the shallow bays like this as well? Yeah. Really anywhere. I think the sun already set, so most of the plankton stays up during the night and down during the day. So they move up and down in the water column. Some will stay up all day, like phytoplankton, which are all the algae and stuff, but the animals tend to travel up and down. Yeah, let's try our luck. Inside of plankton, there's such a variety of being. There's both algae and animals, little ones of different organisms that we know, like starfish or fish or sea urchins and stuff. This kind of complex of the sea drifters is what they're called. Now we have to let it settle down, so the sand settle down, and we'll see if there's anything. Yeah, on the microscope. It's really fascinating, and the really tiny creatures. You find some? So many, and there's some really big ones I've never seen so big. But actually there was a big variety of copepods and some really big blue ones, colanoid copepods, and then a lot of other crustaceans, some nobly and some larvae of other crustaceans. These ones also have eyes. If you see some sacs, it means they're female with egg sacs, but not all species have it. Plankton is the base of the chain of everything, basically. So both phytoplankton, so the algae, and the zooplankton, they're the food for all the other organisms, and for us at one point as well. And for whales, but also for fish, for jellyfish, for anyone. Rotifer have this circular head with like a lot of cilia, so like our eyelashes. They move them around to make a water current to feed, to put stuff inside their mouth. I'm smiling like an idiot. Half an hour at least. Apart from that, they also absorb a lot of CO2, so they help mitigate the climate change, but also they produce a lot of oxygen. So actually more than 50% of the oxygen we breathe is made by the plankton, is made by this really, really tiny mat of algae being and bacteria that photosynthesize and stuff like that. Tiny one is the formula of life, is the basic. Everything starts from this. So they're really important. And also, I mean, plankton is what we now have as plastic. So plastic is made of petrol, so oil, which is what we extract from the deep sea, basically, and is just ages of that plankton that was compressed in the sea bottom and created this really oily material that we now use as oil and then plastic and stuff. So we're burning out very old plankton, if we want. How much life in a drop of water? It's just crazy. It's incredible. Интереснее всего места, в которые сложно добраться другим способом, кроме как на яхте. Яхтинг позволяет тебе одновременно оставаться самодостаточным, потому что вот твой дом, ты на нем приехал, тебе не нужно чего-то другого искать. И одновременно довольно плотно коммуницировать с окружающей средой, с природой и с местным населением. Всем привет! И это день, когда мы все-таки наконец-то посетили Банк-Даржан. We took the dinghy, so we arrived to the land. That was just amazing. It was kind of like landing on the moon for the first time, because we didn't put feet on the ground for some time. The landscape was completely different from every other kind of landscapes I have already seen in my life. The desert inside the ocean. And the sand is just like, it's got a different feeling. And then also getting out of the dinghy in the water and sand, and it's like kind of crusty sand, but then underneath is really soft, and it had like a very different color as well. It's got this kind of beige coloration on top and then really black underneath. And it just, with your feet, you feel so much this land and sand, and such a desertic land as well, which is quite, minimalistic and fascinating at the same time. It's like there's nothing, but there's so much, like, it's beautiful. When I arrived in Africa for the first time, I said myself that this continent is really fantastic, with a lot of different kind of nature. Там было очень мало птиц, к сожалению. Там был вот кулик-воробей из тех, кого я, пожалуй, не видела до сих пор.
Они бегают прям вдоль воды, топчут ножками, добывают себе еду. Пролетали пеликаны, пролетали крачки. Я увидела Caspian Tern, самая крупная крачка в мире. К нам 2 раза приезжали костгарды мавританские. Первый раз они просто посмотрели, а второй раз сказали: а вы знаете, кстати, тут едет 5-6 человек на машине к вам прямо вот сюда, чтобы раздать вам люлей, потому что вы в национальном парке. Так что у нас был очередной разговор с мавританцами, а еще Аэко все время смотрит в свой бинокль куда-нибудь и говорит: да что же вы, олухи, не смотрите в бинокль, там же так интересно. Вот, или что-то такое она говорит. Олуши живут лет 17 после того, как они достигают половозрелого возраста, но самый длинный зарегистрированный срок жизни 37 лет, что весьма впечатляюще. All the animals that we encountered, even if it was a quick expedition, was quite fascinating. So we found a dead turtle, for example, olive ridley, which I've never seen before. A lot of dolphins, the Stenella type, spotted dolphins, a lot of flying fish. All along our trip, these flying fish decided to follow us, follow our boat, and sometimes also to jump inside the boat. So it was quite interesting to see what kind of fish and marine organisms live on the coast. Of course, it was a quick expedition, so we didn't have much time to really do a proper scientific analysis and discover more, but it was still a good kind of insight of what is living here. This was really the first one long trip sailing, so it was really a different kind of experience. And at the end of this experience, I really have to say that I super enjoyed everything. Для взаимодействия людей очень классно, когда есть общее дело. Мы сейчас взаимодействуем классно, потому что мы вместе едим, вместе плывем на тузике, вместе ставим паруса и вместе все делаем. И это такая канва, внутри которой развивается действительно что-то серьезное. Для меня это, наверное, самое сложное путешествие в жизни. Хотя я в разных, в общем, ситуациях бывала, но в таких никогда. Ты фактически на аттракционе, который нельзя остановить. У тебя нет кнопки «стоп». Просто надо терпеть, преодолевать себя и изо всех сил стараться дожить до конца. So I decided not to buy a ticket to go back, but to stay a bit longer. I still haven't bought the ticket back, so to do River Gambia, it's going to be a really nice adventure. Ты получил то, чего хотел? Да. Получил. It's hardly to see anything, but all these lights throughout the horizon, 360 degrees of lights. They are all fishing boats. And so we pass them by in sometimes 10 meters only. Okay. Okay, Okay. Don't light on us! Stop the light! Stop the light! We cannot see anything! Stop the light! Назад! Backward! Видите, сильно назад, полный назад! Bonsoir.